ಹೆಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಾಲೆಜ್ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಲಾಗಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಾಗಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯುನಿವ್ಯಾಕ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ ಯುನಿವ್ಯಾಕ್ ಅಂದರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನೆನಪಿರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಬೇಸಿಕ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ಎ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆರ್. ಈಗ ಕಂಪ್ಯೂಟರಿಂದ ಬೇಸಿಕ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಏನೇನಾಗ್ತಾವ? ಓಕೆ, ಅರಿಥಮೆಟಿಕ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಲಾಜಿಕಲ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಮತ್ತು ಅದ್ರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಎಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾವ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನು? ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬವ್. ದ ಟೂ ಮೇಜರ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಚಿಪ್ಸ್ ಆರ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರಲ್ಲಿ ಚಿಪ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ 2 ಚಿಪ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಮರಿ ಚಿಪ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಚಿಪ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಏನು? ಬೋತ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ. ಪ್ರೈಮರಿ ಮೆಮರಿ ಚಿಪ್ ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಚಿಪ್ ಇವು CPU ದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ CPU. ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ಸ್ ಆಸ್ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ಜನರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್, ಸೆಕೆಂಡ್, ಥರ್ಡ್, ಫೋರ್ತ್ ಮತ್ತು ಫಿಫ್ತ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಥರ್ಡಲ್ಲಿ ICs ವಿತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರೊಸೆಸರನ್ನು ಫೋರ್ತ್ ಜನರೇಷನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅ ಮೇನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್? ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಫ್ಯೂ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ವೈಲ್ ಮೇನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಯೂಸಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಪವರ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಸ್ ಮೆನಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಕಾನ್ಕರೆಂಟ್ಲಿ. ಸೊ ಎರಡೂ ಕೆಲಸ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಫಾಸ್ಟ್ ಯಾವುದು? ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ASCII, EBCDIC are the popular character coding system. What does EBCDIC stand for? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ASCII ಅಂದರೆ ಏನು ಮೊದಲು ನೋಡೋಣ. ASCII ಅಮೇರಿಕನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕೋಡ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್. ಓಕೆ, ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಕೋಡಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇಲ್ಲಿ EBCDIC ಅಂದರೆ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಬೈನರಿ ಕೋಡೆಡ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಕೋಡ್. ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಬೈನರಿ ಕೋಡೆಡ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಕೋಡ್. ದ ಬ್ರೈನ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್. ಬ್ರೈನ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಏನಪ್ಪ? CPU, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ದು, ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಏನು ಬರ್ತಾವೆ? ಇವೆಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಮ್ರಿ ಬರ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಮ್ರಿ ಬರ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ಇದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರ್ತದ? ಅದರ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪರ್ ಇಂಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್, ಬಿಟ್ಸ್ ಪರ್ ಇಂಚ್ ಆಫ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್, ಡಿಸ್ಕ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಸೊ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬವ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ 2 kinds ಆಫ್ ಮೇನ್ ಮೆಮ್ರಿ ಆರ್. ಮೇನ್ ಮೆಮ್ರಿ 2 kind ಏನು? ROM ಆ್ಯಂಡ್ RAM. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10ನೇ ಕ್ವಶನ್. A storage area used to store data to compensate for the difference in speed at which the different units can handle data is. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಫರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್.
Buffer is ಒಂದು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಏರಿಯಾ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ದ ಡೇಟಾ. ಇದನ್ನು ಒಂದು ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಾರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇನ್ at which different units. Okay, next, the computer is free from tiresome and boredom. We call it diligence ಅಂತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ICs ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ಆರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ವಿಚ್ ಜನರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್? ಥರ್ಡ್ ಜನರೇಷನ್. ಇದು ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಟ್ಯೂಬ್, ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್, ICs, ಮೈಕ್ರೋಪ್ರೊಸೆಸರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, CD-ROM is ಇಲ್ಲೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? CD-ROM ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮೆಮ್ರಿ ಅಲ್ಲ, ಮೆಮ್ರಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೆಮ್ರಿ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ನನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬೌವ್ ಬರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಇದು CD-ROM ಏನಿದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಮ್ರಿ. A hybrid computer resembles both a digital and analog computer. Digital ಮತ್ತು analog ಎರಡು. Which type of computers uses the 8-bit code called EBCDIC? EBCDIC. Mainframe computers. Okay. ಇದು ಮೇನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ALU of a computer responds to the commands coming from. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ALU ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅರಿಥಮೆಟಿಕ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಯೂನಿಟ್. ಓಕೆ, ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದ್ರದ್ದೊಂದು ಕಮಾಂಡ್ಸ್. ಇದು ಎದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತದ? ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಚೀಫ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಾಸ್, ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಮಗೆ, ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಲ್ವ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಹೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಕಲರ್ ಯು ವುಡ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಯೂಸ್ ಆ್ಯನ್ ಪ್ಲಾಟರ್ ಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಇನ್ ಕಾಂಪಿಲೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್? ಕಾಂಪಿಲೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಸಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಬರ್ತದ ಫಸ್ಟು, ಆಮೇಲೆ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್, ಆಮೇಲೆ ಕೋಡ್ ಜನರೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ IC ವಾಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಜನರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್? ಇಲ್ಲಿ SSI ಮತ್ತು MSI ಅಂತ ಬರ್ತವೆ. SSI ಮತ್ತು MSI ಬೋತ್ A and B. ಇಲ್ಲಿ SSI ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 1 minute. SSI ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, SSI ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. ಅಂದ್ MSI ಅಂದ್ರೆ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. LSI ಅಂದ್ರೆ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮೇನ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ವಾಸ್? ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಫಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ಲಿ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಲ್ವ್ಸ್. A dumb terminal has a keyboard and screen. 1 millisecond ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 1 millisecond. ಮಿಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 10⁻³ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ 1/1000th of a second. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ C. Output quality of a printer is measured by output quality dot per square inch. Which of the following was a special purpose computer? ABC. What was the computer invented by Atansopper and Clifford?
ABC, very very important. The ABC computer was invented by Atanasoff and Clifford. Guarantee ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. Very very important. ABC computer. Which of the following storage devices can store maximum amount of data? ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಆಪ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಡಿವೈಸ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಡೇಟಾನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತದ? ಹಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ HDD ಅಥವಾ HDD. ಓಕೆ, which computer was considered first electronic computer until 1973 when court invalidated the patent? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎನಾಯಿಕ್ ಅಂತ ಇತ್ತು. 1973 ತನ ಎನಾಯಿಕ್ ವಾಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, a physical connection between microprocessor memory and other parts of the microcomputer is known as address bus. High density double sided floppy disks could store dash of data. So ಇದು 1.44 MB. ಇದು ಡಬಲ್ ಸೈಡೆಡ್ ಫ್ಲಾಪಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಅದಲ್ಲ. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಏಟಿರ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೈ ಡೆನ್ಸಿಟಿದು 1.44 MB ಅಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆ ಹೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ CAD ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯೂಸಸ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರಾಫ್ಸ್. ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟರ್. Which of the following is not an input device? OCR ಇದು ಇನ್ಪುಟ್ ಟು ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್, ಇದು ಇನ್ಪುಟ್ ಟು ವಾಯ್ಸ್ ರಿಕಗ್ನಿಷನ್ ಡಿವೈಸ್, ಇದು ಇನ್ಪುಟ್ ಟು ಇದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಟು ಮೈಕ್ರೋಫಿಲ್ಮ್ ಕಾಮ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಟು ಮೈಕ್ರೋಫಿಲ್ಮ್. ಸೊ ಇದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಡಿವೈಸ್, ಇದು ನಾಟ್ ಇನ್ಪುಟ್. ದ accuracy of the floating point numbers representable in two 16-bit words of a computer is approximately 6 digit. Next, in most of the IBM PCs, CPU, device drivers, memory, expansion slots, and active components are mounted on a single board. Okay, what is the name of the board? So ಈಗ ಪಿ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಈಗ ಒಂದು CPU ಇರ್ತದೆ. ಆ CPU ಅಲ್ಲಿ ಡಿವೈಸ್ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಮೆಮ್ರಿ ಇರ್ತದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಸ್ಲಾಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಮತ್ತು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಒಂದು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಮೌಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಹೆಸರೇನು? ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್. ಇನ್ ಮೋಸ್ಟ್ IBM PCs, CPU the devices. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಮೇ ಬಿ ರಿಪೀಟೆಡ್, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಇದು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆ ಇದು. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಫಾರ್. ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ access and sequential access, both of the above. A technique used by codes to convert an analog signal into digital bit stream is known as pulse code modulation. Next, regarding VDU, which statement is correct? VDU ಅಂದ್ರೆ ಏನು? PDO it is a peripheral device. ಇದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇದು peripheral device. 38. See, a modern electronic computer is a machine that is meant for input, storage, manipulation and outputting of data. When was vacuum tube invented? Actually vacuum tube ಅನ್ನ 1904 1904 ಜಾನ್ ಫ್ಲೆಮಿಂಗ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಆಪ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ 1904 ಇಲ್ಲ, 1906 ಅನ್ನು ನೀವು ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 1904 ಇದೆ ಅದು. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್? ಪ್ಲಾಟರ್. ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಬತ್ತಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಟರ್ ಹಾಕಿಬಿಡು.
ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ವಿತ್ 80286 ಮೈಕ್ರೋಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಇದು 80 ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್. An application suitable for sequential processing is application suitable for processing of grades, payroll processing, both A and B. Next, which of the following is not processing? ಯಾವ್ದು ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಆಗಲ್ಲ? ಅರೇಂಜಿಂಗ್, ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟಿಂಗ್, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ, ಬಟ್ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಏನಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೋತೋರಿ. The digital computer was developed by primarily in USA. Software in computer enhances the capabilities of the hardware machine. ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇದ್ರೆ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಇದ್ದಂಗೆ. Today's computer giant IBM was earlier known by different name, which was changed in 1924. What was that name? ಮೊದಲು ಈಗ IBM ಅಂತ ಇದೆ. ಈಗ ಈ IBM 1924ದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಇತ್ತು ನೇಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಿತ್ತಪ್ಪ? ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟಿಂಗ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ. Okay, next, before a disk drive can access any sector record, a computer program has to provide the records disk address. What information does this address specify? Track number, sector number, or service number. Okay, ಇದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತದೆ, ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬೌವ್. Next, arranging of data in a logical sequence is called. Arranging in a logical sequence ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? Sorting. Sorting is the right. Next, last question ನೋಡಿ. What is the responsibility of the logical unit in the CPU of a computer? Logical unit of CPU actually is to compare the numbers. Okay, these are the most important questions for your upcoming examinations. Okay, so ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ದು ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರನ್ನು ಯಾರು ನೋಡಿಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.